Hi viewers, welcome to Nammavar நிகழ்ச்சி again. ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பர்சனாலிட்டி நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம். லாஸ்ட் வீக் வாஸ் ஒரு ஐடி ரெவல்யூஷனிஸ்ட் அண்ட் இந்த தடவை ஒரு ரெவல்யூஷன் க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கிறவங்க இன் கிரனைட். ஜெம் கிரனைட்ஸ் ஓட வைஸ் பிரசிடெண்ட் அர்ஜுன் கூட இருக்கிறோம். இது யங் டர்க், has seen the world at a very young age. And இப்போ he is with us in Salem, Nammavar in Salem சொல்லலாம். வெல்கம் அர்ஜுன் ஃபார் த ஷோ. வந்து ரெவல்யூஷனைஸ் பண்ணதுன்னு ஜெம் கிரனைட்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ ஜெம் கிரனைட்ஸ் பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஐ வுட் லைக் டு கெட் ஃபியூ இன்புட்ஸ் அபவுட் யூ. நீங்கள் உங்களோட பூர்வீகம் எது, உங்கள் ஃபேமிலி எங்கேருந்து வந்தாங்க, அண்ட் how was your journey, உங்கள் ஸ்கூலிங், காலேஜ், about yourself? பிறந்தது வந்து சென்னை. ஓகே. பட் படித்தது எல்லாமே ஏற்காட்லேயும் சென்னையிலையும். ஓகே. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் மை லைஃப் ஐ ஸ்டடிட் இன் ஏற்காடு. ஓகே. அண்ட் அது வந்து ஏற்காடு வந்து ஹை ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு தென் ஐ வென்ட் டு கோயம்புத்தூர் டு டூ மை undergraduate. I did mechanical engineering. Okay. Then after that I went to France and Italy. Okay. To do brand management. Oh wow. Okay. So I lived about 1.5 years அங்கே. And I finished and I joined the business immediately. Oh good. Fantastic. ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஜென்ரலாக அந்த செகண்ட் ஜெனரேஷன் வந்து அந்த தொழிலில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. அவங்க வந்து தேல் வாண்ட் டு டூ சம்திங் எல்ஸ். ஜென்ரலி இட் இஸ் லைக் தட். ஒரு டாக்டரோட பையனோ பொண்ணோ வந்து டாக்டர் மெடிசன் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் டிட் யூ ஹேவ் எனி தாட்ஸ் லைக் தட்? ஏன்னா அப்ராட்லாம் போனால் நீங்கள் அங்கேயே இருக்கணும்னு தோணும். அதை எப்படி நீங்கள் அதை மேனேஜ் பண்ணீங்க? நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்தே நானும் அப்பா எங்களுக்கு என்னோட பிரதர் என்னையும் குவாரிக்கு ஃபேக்ட்ரிக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அதுலேருந்தே ஒரு சின்ன வயசில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் ஆச்சு. தென் அப்புறம் எக்ஸிபிஷனுக்கு எல்லாம் ஃபாரின் கூட்டிகிட்டு போக the interest grew. Then I decided okay, I want to come back to this industry. சூப்பர். ஸோ வியூவர்ஸ், இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறீங்க அப்படின்னா as much as possible சின்ன வயசுலேருந்தே உங்கள் குழந்தைங்களையும் வந்து அந்த பிஸ்னஸில் டைம் கிடைக்கிறப்பெல்லாம் அங்கே கூட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா அப்போ தான் இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் ஆகும். இல்லைன்னா அவங்க வந்து அது மேலே ஒரு நோட்டம் இருக்காது. ஸோ தட் வாஸ் அ வெரி நைஸ் திங். ஜெம் கிரனைட்ஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, அண்ட் வாட் வாஸ் த விஷன் தென், அண்ட் வாட் இஸ் இட் நவ் the present next generation has come in? Okay. Gem Granites was started in 1971. Okay. First it started by my dad and elder uncle. Okay. Then towards 75 and 78 other two uncles joined in, younger uncles joined in. Okay. And appa vande one of them was doing agriculture. Okay. Another was a lawyer. Okay. And three agriculturists actually. Then one was a lawyer, and appa vande they were into also different industries. Okay. Okay. Then to my elder uncle, one of them brought this idea, granite பண்ணிட்டு இருக்கு. Okay. So my dad and him sort of surveying all the areas. Okay. அப்போ வந்து granite was used only for road construction. And also for pathways. It was exported to UK and a few other countries just as a road pathway cobbles for European pathways. Right. Then அப்புறம் once we started polishing even the smaller chips, smaller and the jelly or the material, then we found every material has a unique characteristics, unique colors. Okay. And then a lot of we've did a presentation with other countries, Japanese, Chinese, etc. Then they started liking the Indian stones. Oh my Before God. The industry was dominated by European mining people. Okay. So இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் then we started mining ourselves இங்கே. Okay. Okay. அப்போ வந்து mining policy was just very in a very basic stage. Okay. It was very basic, and policies was not formed. In lot of areas were not formed. Okay. அப்புறம் then we decided okay, slabs பண்ணலாம். We started making cemetery monuments. Okay. Then in slabs surface plates used for big companies for electrical instruments. Okay. So all this possibilities were and also explored. Oh, lovely. And also some Europeans and some Chinese are also giving their inputs to how to develop this industry. Okay.
Okay. Yeah, and we were one of the pioneers to do big block mining. குட். அப்போ வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட இங்கே இருந்திருக்காதுல்ல. டிட் யூ ஹேவ் டு ஃபேப்ரிகேட் சர்டன் நியூ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் சச் ஆர் யூரோப்பில் ஏற்கனவே இதெல்லாம் இருந்ததுங்களா? இந்த ஜாயிண்ட் சா, இந்த பாலிஷிங் யூனிட்ஸ், இந்த மாதிரி இதெல்லாம்? Polishing units were there. On giant saw, they were just getting inside the market. Okay. அப்போ they were using a technique called wedges and feathers. ஓகே. அந்த ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சிசில் மாதிரி வச்சு உடைக்கிறது. அப்போ வந்து அந்த டைமில் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதையும் யூஸ் பண்ணோம். ஓகே. அந்த wedges and feathers. But now things have changed. You know, Okay. it is all it's become automized and different. Even Indians started manufacturing. Those times we have to import from Japan, Germany. Okay. இப்போ we are importing from Chinese or we are manufacturing our own. பரவாயில்ல, வெரி குட். ஸோ அந்த இது வந்து நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் மூவர் அட்வான்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க. யூ வெண்ட் அண்ட் டிஸ்கவர்ட், இன்வென்டட் சர்டன் யூனோ. இப்போ ஜாப்பனீஸ் ஆர் நாட் ஈஸி பீப்புள் டு, குவாலிட்டி நல்லா இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி தேல் கோ இன் ஃபார் இட். பட் அவங்கள்ட்ட என்ன லேர்னிங்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க, என்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணீங்க? First of all the granites in India were named by us. Okay. So these names are used universally accepted. Okay. So for example, gem red, okay. Gem imperial red, new imperial red, these are all trademark names mari aichu. Okay. So when they see that name, they know it's a gem material. Okay. Although some other people also with a cheaper quality use the same name. Okay. And Japanese people like black material. Okay. அப்போ வந்து குன்னம்ல குவாரி பண்ணிட்டு இருந்தோம். Okay. So even one of the Japanese buyers, my father used to tell me 80s ல வந்து அங்க இருப்பாரு. Okay. To just stay. அப்போ வந்து குன்னம் தர்மபுரி சைடுலலாம் it was very basic. No hotels to stay. Okay. No washrooms, no transport facilities. அப்போ பைக்லேயே ஒரு புல்லட் வச்சு எல்லாம் போய் அவங்க கூட்டிகிட்டு போயிட்டு பார்த்துட்டு வருவாங்க. கிரேட். ஸோ அண்ட் 3 அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட், ஒரு லாயர், இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை உருவாக்கியிருக்காங்கன்னா சாதாரணமான இது இல்லை. அண்ட் நவ் அவங்க எடுத்துக்கிட்ட அந்த கஷ்டமான பாதை, இட் வாஸ் டோட்டலி அன்ஃபார்ம்ட். கிளே வந்து இப்போ வந்து மோல்ட் பண்ணி இப்போ உங்கள் கையில் கொடுத்துருக்குறாங்க. யூஸ்வலாக வந்து இந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த கஷ்டம்லாம் தெரியாது. அண்ட் ஸோ உடனே ஒரு எம்டியோட சேர் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். போனோடனே வந்து அந்த அப்பா ஓட அந்த வெல் விஷஸ்லாம் வயசானவங்களெல்லாம் எடுத்துகிட்டு முதல்ல புது உங்களோட இதெல்லாம் போடுவீங்க. இந்த மாதிரி ஏதாவது இது நடந்ததா உங்கள் hand over பண்ணப்போ? Did you have to face those kind of things or how did it happen? நான் hand over பண்ணும்போது I was working with the senior people. Okay. They were guiding me towards என்ன பண்ணணும். I looked at them as teachers. Okay. So and also the second generation, they don't want to go to they don't want to come into the mining industry because it's a lot of travel, road travel oriented and okay. With basic facilities. And they always want to move in the IT field, new right. startups, right. etc. AC room. பட் ஆனால் எப்படி நீங்கள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கீங்களா எப்படி அதுன்னு கேட்குறேன். லைக் ஐ செட் சின்ன வயசுலேருந்தே வந்ததுனால ஸோ அந்த அப்ரிங்கிங் தான் உங்களுக்கு. ஏன்னா நான் நிறையா வீட்டில் பார்த்துருக்குறேன். இப்போது இந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷன் அவங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எடுத்துகிட்டு போன ஸ்பீடில் வந்து அதே ஸ்பீடில் இறங்கிடுது. பிகாஸ் தே ஆர் நாட் ரெடி, இண்டஸ்ட்ரி ரெடியாக இல்லை. அவங்க பாவம் செல்லம் கொடுத்து வளர்த்திடுறாங்க. அவங்களுக்குலாம் வந்து தோ நீங்கள் மான்ஃபோர்டில் எல்லாம் படிச்சிருந்தேனாலும் பட் ஆனால் தே ஆல்வேஸ் கெப்ட் யூ டு த பேசிக்ஸ் எல்லாம். ஆமாம், that's very nice. ஸோ உங்களோட பேஷன் இன் திஸ் ஃபீல்ட், ஒருத்தர் வந்து மார்க்கெட்டிங்கில் ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, ஒருத்தர் வந்து இதில் மேனுஃபேக்சரிங்கில். வாட் இஸ் யோர் ஸ்ட்ராங் ஏரியா ஆர் soft corner? My area is sales. Okay, lovely. But I manage all the corporate affairs also. Okay.
the corporate affairs bit also I manage. But my strong area is sales. Right. So whatever ஒரு passion நம்ம இருந்துக்கணும், though we have other things also. Whatever you oversee, you should have one area of strength. Okay. இந்த மைனிங்ல வந்து சாரி இந்த கிரானைட்ஸ்ல the viewersக்கு they ஜாஸ்தி தெரியாது. they just know graniteனா ஒரு ஸ்டோன் அப்படிங்கறதா தெரியும். Can you give us a brief about granites? என்ன அதோட குவாலிட்டி, என்ன மார்பிளுக்கும் அதுக்கு என்ன வித்தியாசம், அதோட ஸ்ட்ரென்த், டியூரபிலிட்டி? Correct. See, granite is not as expensive as marble. Okay. And there are some granites from other parts of the world which is expensive. Okay. Their main usage was for countertops and bathroom countertops and kitchen countertops. Okay. And also flooring. Cladding, ellame. Okay. But the recent trend is moving to marble for flooring to show luxury. Okay. To show luxury, you in the lobbies, in the house. In the house also, if you see a lot of places that they move to. But cladding is mostly with granite. Okay. In a rough finish. Cladding is what? On the walls level? Walls pandra cladding ellame in the front face. Okay. In fact, we've done about more than 3,000-4,000 buildings in Japan just for cladding. Wow. Tall stories, 40-50 story buildings. Okay. So, and also for outer flooring, outside parking, everything. Okay. In a thicker format we can use for கொஞ்சம் அது வந்து rough finish. It's called flame பண்ணி lighter brush பண்ணி, it's called the flame finish or the leather finish. Okay. Slightly to give more grip. Okay. Yeah. So in the Japanese are can we say Japanese are your largest consumers? Actually, Chinese are our biggest consumers. Oh, okay. After Chinese, it's Italians for blocks. For monuments, it's Germans and French. Okay. Germans, French, and UK people, and the English. Okay. But now the market is changing towards the east. East in the sense Romania, Poland. Oh, is it? Okay. Yes. Right. So in the monuments ன்னு சொன்னீங்க, very interesting. Usually எங்களுக்கு மான்யூமெண்ட்ஸ்னா வந்து இந்த சிலைகள் தான் எங்களுக்கு தெரியும். இது மான்யூமெண்ட்ஸ் இந்த எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க? ஏன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்டோரி. இறந்து போகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ரெடியாகி நம்மளோட ஓன் இதையவே செய்கிறது. ஸோ அதை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க? Monuments are used for cemeteries. Monuments சொல்கிறது வந்து cemetery monuments. Right. So there is a headstone, there are two curbs, அப்புறம் cover plate எல்லாம் two, and depending on each one's customer's budget, the end customer's budget, they give you a specification which our buyers as wholesalers they buy from us. Right. So இப்போ அவங்க is it என்னோட cemeteryக்கு நானே ஆர்டர் பண்ணோம்னா இல்லை எப்படி அவங்க is it the family who orders and இது இறந்து போறதுக்கு முன்னாடியே ரெடி ஆயிருமா இல்லை எப்படி அது நடக்குது? What happens is the இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் சில பேர் இறந்து போறதுக்கு முன்னாடியும் they want to see when they reach 70s they want to see their monument, they want to see their cemetery monument. Okay. So they start planning for it before much before. But some ஒரு wife இறந்துட்டாங்க, திடீர்னு இறந்துட்டாங்க. But most of the cases it's after death only they plan the cemetery. Okay. So they go to the end customer, the person who's buying will go to our customer in Germany who we sell it to as in a container. Okay. So about few hundred sets, I mean 250 sets இருக்கும், 300 sets depending on the container. And they go and buy it from, they usually send their specification to the customer. Okay. Their seller. Okay. And from there it comes to us. Okay. But they also my buyer also has pre-done models. Okay. Which is patented. இந்த கேக் எல்லாம் நம்ம போய் ஆர்டர் பண்ற மாதிரி பார்பி டால் மாதிரி அவங்களும் வச்சிருக்காங்க. ஆமா. Okay. So அந்த புதுசா அவங்க டிசைன் கொடுத்தாலும் we can get it done. And a lot of different shapes will come. Okay. And there are a lot of innovations in this. Oh, okay. Different materials, a mix of different materials. Okay. Use of Indian materials come Brazilian materials. Use of Indian come Norway material. Oh, okay. So there are a lot of innovation. A lot of these monuments are patented. Oh, okay. So
If the end customer wants that one particular design and if it's patented, they can buy it only from that customer. Oh, so நாம ஏதா patents வச்சிருக்கோமா? We have some of these materials, some of these monuments we have patents. Patents, okay. But again, it's the customers who do our buyers who do the patenting. So நாம் பண்ண முடியாதா அப்போ? Because நம்ம இங்க பண்ணி ஒன்றும் யூஸ் இல்லை. We have to have a German or French based to do. ஆமா. அந்த country patent. ஆமா. So it is not valid for us அந்த மாதிரி. So but can't we as Indians நாம அந்த கண்ட்ரியோட பேட்டன்ட்டும் வாங்க முடியாதா? Because நாங்க medicines for example or treatment வந்து இந்தியன் பேட்டன்ட்டும் வாங்கியிருப்போம். இப்போ if there are meaning patients in Europe அந்த யூரோப்பியன் பேட்டன்ட்டும் வாங்கலாம். Okay. Where in treatment part. Correct. Medicines, can that be done in your trade as well? But in your case, in the monuments வந்து the market is German market. Okay. இப்போ உங்களுக்கு you are also selling to the Indian market, correct? You are getting the patent and selling it to the Indian market as well. But our market is only Western, Eastern Europe market and of course America. Okay. So இதுக்கு வந்து it's the one before the end customer. Okay. Who does the patenting. Okay. Yeah. And there's a lot of money involved in this. Patenting. And their competitors cannot use the same monument and they have rounds for that in the cemeteries எல்லாமே. Wow. But the new market, people want to also get into different patenting in sort of dog cemetery மாதிரிலாம் they are trying. Oh, okay. It's a new thing which is coming up. Okay. It's a dog cemetery. So இப்போ people Germans are very sentimental to dogs. Okay. இப்போ an average human lives for about 65 70 80 also. Yeah. இப்போ dog lives for only about 10 to 15 years. Yeah, max. So and every time they have a dog and they're also very sentimental to their dog because the dog is always with them. Yeah. So this is a new thing which is coming up. The market which is evolving. Okay. இப்போ இந்த இதில் வந்து தேசே ஓல்ட் ஏஜில் இந்த ஸ்டோன் போட்டால் வந்து முட்டிக்கு நல்லது, இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஸ்டோன் போட்டால் முட்டிக்கு நல்லது இல்லை அப்படின்ட்டு. இஸ் தேர் ஹேவ் யூ டன் சம் ஸ்டடி ஆர் இஸ் தேர் பீப்புள் ஆஸ்கிங் ஃபார் அ பர்டிகுலர் கைண்ட் விச் இஸ் ஹெல்தியர்? There is no such thing as a healthy stone or unhealthy stone. It's just some people over working on it's just not walking like treadmill. When you always walk on a flat surface, you tend to have some joint pains அப்படினு யூசுவலா ஒரு டாக் போயிட்டு இருக்கும். Okay. But uneven surfaceல யூசுவலா நடக்கும்போது there is no knee pain அப்படின்றாங்க. But of course you cannot have uneven surfaces at home. Okay. நம்ம வந்து இந்த R&D probably could be done in ஏன்னா இந்த Chinese Japanese எல்லாம் they believe in a lot of these precious stones and lucky stone. அதெல்லாம் made of jade அந்த மாதிரி. So அது வந்து precious stones. This also is really precious only. Correct. But of course வாஸ்து பார்க்கும்போது இந்த கலர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சரி, Europeans don't see that. But நம்ம Indians for inside the house black material யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Okay. அந்த மாதிரி சில இதில் வந்து some people don't prefer green. Okay. அதெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்குது. பட் தட் இஸ் மோர் ஆன் அ வாஸ்து ஆங்கிள். வாஸ்து அண்ட் அந்த ஆங்கிளில் தான் பார்க்குற மோட, நாட் ஆன் த ஹெல்த் ஆங்கிள். ரைட். ஸோ நாம் இப்போது உங்கள் ட்ராவலில் நீங்கள் அதாவது ஜெம் கிரானைட்ஸோட ஜேர்னியில் வந்து வாட் ஆர் நம்ம சக்ஸஸ்லேருந்து நாம் லேர்ன் பண்ண விஷயங்கள் என்ன? If we have branded the material really well, okay, and you have always put that material very special, and it is not available to others, okay, or if it's available only in small quantity to others, you can command a price. And that is of course that's known. We've stepped into good red quarries. Our gem ruby, or it's called new imperial red, is a known name all over the world. Okay. We've done a 25-year-old project in we've done a project in Shanghai 25 years ago. Okay. And the material and the finishing and it has maybe about 6 to 7 million people
walk every day in that material. Okay. Metal is as good as new. Wow. ஒரு இதாகல ஒரு ரப்சர்ல or no. On that main street, the it's called the commercial Nanjing Road in Nanjing Road. Yeah, it's a shopping district. Right. Actually, only people are allowed to walk on it. There's no traffic la போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். No, just people are allowed to walk, and we also done some benches inside. Okay. கொஞ்சம் இந்த using the same red granite, we've done benches where people can sit. Okay. And red is a very strong granite. Okay. It doesn't absorb water. It's very hard. Okay. So the metal has nothing has happened to the material. Okay. Even after 25 years. Lovely. So when you were telling about in the hydrophilic nature, இந்த மாதிரி என்னென்ன நாம ஒரு கிரானைட் வாங்குறப்போ என்னென்ன பார்க்கணும்? You have to look at water absorption. இது பார்க்கணும். Okay. Water absorption I'm talking about usually when whites and grays are involved, there is more water absorption. Okay. So usually whites are preferred for cladding, outside cladding use பண்ணுவாங்க. Okay. As a 3 centimeter பண்ணி for a tall story or whatever height you can use it. Okay. So and of course blacks are very strong. Black doesn't absorb water. Okay. And also with modern fixing techniques, people say with modern fixing techniques that also can be reduced by applying a coat below the layer of the stone and also sealing it after on the top also. Oh, okay. So there are modern techniques. நம்ம காருக்குலாம் அந்த ஒரு கோட் அடிக்கிற மாதிரி. அந்த மாதிரி தான். Wow. Okay. That's good. So இந்த basically நீங்க கிரானைட் வாங்குறப்போ இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் நீங்க எந்தெந்த கலர்ஸ் வாங்கணும், எந்தெந்த கலர்ஸ் வந்து வாட்டர் அப்சார்ப் பண்ணும், இதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. And what are the USPs of gem granites? What you feel are your strengths? Gem Granite is one of the biggest granite mining companies with the most number of mines. Okay. So we might have own quarries about maybe close to about 60 to 70 quarries. Okay. Pataland la panna quarry. So we've got foothold in every color. Okay. So from blacks we've got maybe 7-8 varieties of blacks. Or more. In a big quarry, one pit of the black will slightly be different. So that we promote as a different material. So the raw material source is our biggest strength. Okay. More than factories. Okay. And we export to so many countries. Okay. From Vietnam, China, Germany. We even export to Romania, Poland. Wow. Okay. All East and West Europe and America. Okay. And Japan as well. And Japan is our big one of the biggest markets. China as well. China is the biggest for us. China is the biggest. So in the இதெல்லாம் வந்து you will have your own meaning you will send it as blocks and அங்க போய் finish ஆகி வருமா இல்ல finish பண்ணியே அங்க அனுப்பிச்சுட்றீங்களா? Blocks வந்து நாங்க blocks become the raw material. So நாங்க blocks வந்து if bigger blocks are sent just like that in break bulk ன்னு சொல்லுவாங்க. Okay. Where you don't put it in a container. Okay. You put it in the ship like just like that. So anga poi then it goes to either China. Okay. Because China is a very big processing country. Okay. So they process into slabs, thick slabs, small slab, tiles. When I mean tiles, it's cut to a particular size. Right. And also monuments. Okay. Yeah. So do we have a unit there or you outsource that? No, we send a lot of raw materials to China. Okay. We don't have a monument making factory or a processing factory in China. Okay. It's not because it is not viable sometimes because Chinese are extremely good in processing. And I know the labor cost எல்லாமே எடுத்துட்டு பார்த்தா. Okay. ஏன்னா நிறைய இப்போ வந்து ஹோசேரி யூனிட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து அங்கே சைனாவில் போய் யூனிட் போடுறாங்க. Did we ever make an attempt to think of that? We never made an attempt. We wanted to keep it all in all in-house, all India le. Okay, India le பண்ணிக்கலாம் தான் we always had that. And you feel the certain times வந்து நம்ம ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறப்போ அப்போ தெரியாது but later on only we'll know whether we made the correct decision or not. Correct. What do you feel going back in time? I would say at least if you have 60% of the information
you can always take that decision. Okay. That 40%, all those factors you can never predict in a field like mining, and what we think is the right material. So many times I felt this is a very good material for the market, but the collective market wants something else. Right. The management thinks, oh, this material will go well, but the people want something else. Right. In the end, something else sells. Right. But you should have that. Right. Yeah. So இப்போ வந்து இதுல ரொம்ப important thing in any industry is manpower. நீங்க I went through some of your sites, meaning the உள்ள இருக்கிற employees have given a lot of good ratings and remarks. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? உங்களோட HR policies அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன்? HR policies quite normal policies now, but of course they've gotten into lot of people have gotten into at very early age in the company. Okay. And we've kept them பயங்கர பேஷனட்டாக இருக்காங்க போல இருக்குது. நிறைய இதில் 4.6 on 5 அவ்வளோலாம் கொடுத்துருக்காங்க ரேட்டிங்ஸ். So management always interacts with the employee even at the lower level. So it is not to be just to the finance person or the production executive. We don't we go to the deep level, talk, find out what are the problems. Okay. So and that makes them feel like they are part of the whole chain. Okay. So that is very important for every industry. Correct. For the employee retention. Okay. Okay. Good. In the idhula now the second generation, your brothers, cousins are there. Over department எடுத்துருக்கீங்களா? Meaning maybe because there has to be some this thing, no, over specialty நீ இந்த இதை பாரு, அந்த மாதிரி ஏதாவது demarcation இருக்குங்களா? Like in the four partners, each of them have looked after one area. Okay. Like for example, my father is taking care of Tamil Nadu production of the quarries and the monuments he oversees, and me and my brother also oversee the monuments. Okay. I mean we also do overseas trip to bring new buyers. Okay. And also we come back to the production. Okay. So you have to have hands on in all your departments. Right. அந்த எல்லா இதுவும் ஓவராலாக இருக்கணும். பட் ஆனால் certain areas certain people are good at and will be given responsibility. இந்த இதில் ஏதாவது போச்சுன்னா ஒன்று தான் கேட்பேன் அப்படிம்பாங்க அந்த இதில். ஓகே, குட். ஸோ இந்த what do you see, இவங்க இந்த மான்யூமெண்ட்ஸ் இந்த இதெல்லாம் வந்து நிறையா இன்ட்ரிகேட் ஒர்க் இருக்குது. அதுக்கெல்லாம் மேன் பவர் அவைலபிளாக இருக்காங்களா? ஆர் do you have some training facility to train them? எப்படி கிடைக்கிறாங்க? Actually the basic structure of the monument is done here. Okay. And most of the monuments are fairly simple. Okay. And of course with different it's all human oriented work. And you cannot use a machine to sort of get the monument right. But when it involves or angel mari panna solluvaanga, or Madonna is done, so where you have to get the face right. For that we bring in fact we train one of the person Austria Germany la amchu naanga train panni kondu vandom. Oh. But now he's not working with us, but those and the statue type of work that's only specialized person can do. And they are in high demand always. Okay. That's a skilled highly skilled labor, right. And they earn more than a top level executive mari they earn because that's a unique job. Right. Right. And in fact even one foreigner used to come in from Austria. We had a foreigner Austrian coming and training people. So we've always had that European because our customers are European. Right. So we also wanted Europeans to come and teach us and to educate our people how it can be done. Good. ஏன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக அவங்கள அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுமே. அவங்க ஸ்கில்லை அப்கிரேட் பண்ணிட்டு இருந்தால் தான் நம்ம கட்டிங் ஏஜ் ஆஃப் இதில் இருக்கோம். ஸோ நீங்கள் how do you constantly upgrade yourself in this field? இப்போ என்ன கரண்ட்டில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு? The only way to do is to keenly observe during all exhibitions. Okay. So exhibition is the time where, like for example, we are in the granite industry. So
during exhibition you find out that a new material has entered the market. So could that be used for building slabs, or could that be imported or bought locally for monuments. So exhibition is a good center where different granite the industries from the supply chain of granite, they come from machineries to consumables ellame. So at the time they bring their new materials, we bring our new materials, our designs ellame. So that is the only time where we can upgrade ourselves, because you cannot go to each place, because you know granite is available all over the world, from Brazil, from South America to Europe to America. So that is where one place where all of them all of them have their booths. That's the only way we can upgrade. And so biggest fair na some of the biggest the current biggest fair would be there's a city called Xiamen. Okay. In China. Okay. So that is the biggest fair, and after that is there's a fair in Verona, which always comes during September. Verona is which country? Verona is Italy. Okay, Italy. Okay. அவருக்குலாம் வந்து அது தாய் வீடு மாதிரிங்க. ஸோ அதனால தான் நம்ம இதெல்லாம் கேட்டுக்கணும். Okay. So we travel often to Italy for the exhibition, for the buyers. Right. So that is the thing. Good. So இப்போ இந்த ஜென்ரலாக தே சேயிங் இதில் யூஏஇயில் வந்து இப்போ பெட்ரோல் வந்து தீரப்போகுது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 10 years 20 yearsல. அந்த மாதிரி கிரானைட் டு வி ஹேவ் இனஃப் டெபாசிட்ஸ் ஆர் இஸ் தேர் ஷார்ட்டேஜ்? There are a lot of deposits in granite, and even now new areas are also getting explored. Now, which Rajasthan was dominantly a marble market. They also have granite mines, and Gujarat is coming up with more cheaper materials. Okay. In India, south materials are definitely more expensive, because south materials are exported. Okay. And when it comes to the local market, the price is significantly higher than in the Mari materials la, in the Rajasthan and Gujarat materials la. Okay. So what do you see in the next 10 years now? How is it going to evolve, the industry? 10 years later, a lot of artificial stones which is already penetrating in I would say in another 10 years even India will evolve to artificial stones, which is going to be a big threat to us. Okay. And to the entire mining companies in India. Okay. And already America and Australia have taken that the countertop market is completely with artificial materials. Okay. Like quartzite countertops. And the mari materials they have already come up. Okay. So in the stones this is that imperial rate which Correct. you are talking about. Can you tell us idhula vandu of enna stones are unique or highly in demand? Highly in demand is definitely the gem ruby. Okay. It is in gem ruby. This is in a place called Ilkal in Karnataka. Oh, Ilkal. Yeah, okay. Ilkal. And so this material is always in demand. Okay. And other materials, this material Bahama blue. Okay. Bahama is used for monuments a lot. Okay. Some of these materials are not available because due to different policies and also on trends. Okay. So the trend is over. Okay. So some of the materials take a cycle. Okay. Once upon a time, Madurai materials were very famous. Very famous. Okay. But due to that PRP, due to the entire the mining scam and so those materials have all gone out of the market, no? Okay. Correct. So இப்போ இந்த மாதிரி இந்த பேர்ட்ஸ் இந்த அனிமல்ஸ்லாம் எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆன மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? You don't get something. Okay. Some of the materials like ஒரு depth போனா it changes its structure கொஞ்சம், but the color remains the same, slightly changes its structure தானோட. Like for example, this Bahama blue material, earlier it was light in color. Okay. So these old buyers of us, they want that particular material. Okay. Not the new generation, the old generation, they want that type of material. But of course, what is available is only available. So right. Regarding நம்ம அந்த
நேஷன் ஸ்டேஜஸில் வென் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ நீங்கள் பாலிசிஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க. ரொம்ப மீனிங் இட் வாஸ் நாட் ஃபார்ம்டு வெல்னு. வாஸ் இட் அதனால் வந்து நம்ம கம்பெனிஸ்க்கு சாதகமாக இருந்ததா? வாஸ் இட் ஃப்ரெண்ட்லி ஃபார் அஸ் டு ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ் அண்ட் டூ இட், ஆர் எப்படி இருந்தது? டியூரிங் 1978 அப்போது எம்ஜிஆர் ஆட்சி நடக்கிற போது ஓகே they wanted to nationalize the granite industry. Okay. Then after that, so on the time we had so many difficulties. Then only then we started looking out of the state for this thing. That was a big disadvantage for us. But if not for that, and the policy change illina nam veliye poirukka maattom. Now we mine in so many states. We mine in Andhra, Telangana, Kerala, Orissa. கிரேட். ஸோ எல்லா சேலஞ்சஸ்லேயும் ஒரு நல்லது இருக்குங்கிறதுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. ஏன்னா என்னடா இது நமக்கு இப்படி நடந்துருச்சு, நமக்கு தான் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம். பட் பின்னாடி கடவுள் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் இதை பண்ணியிருக்காருங்கிறத நீங்கள் நினச்சிக்கணும். ஆல் சேலஞ்சஸ் வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் லேர்னிங்ஸ். ஸோ நம்ம அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இந்த கம்பெனியில் என்னென்ன நம்ம பண்ணுறோம்? Are we doing slabs or monuments? In the company we are doing monuments, and of course we do special works like fountains. Oh wow. Okay. So and our memorials are very known in India. Okay. In fact our biggest memorials would be we did for Indira Gandhi. We did Indira Gandhi's memorial. Oh. Anna memorial naanga dhaan pannom. Oh wow. Aprom we did for Bruce Lee. Oh ஆமா. Wow. Fantastic. So இந்த இதெல்லாம் நம்ம கொடுத்து வச்சுருக்கணும். நம்ம ஊர்லேருந்து ஒருத்தர் வந்து இந்திரா காந்தியோட மெமோரியல் பண்ணியிருக்காங்க. ஜெம் கிரனைட்ஸ் ஹஸ் டன். ஸோ சிமிலர்லி பெரிய அண்ணாவோட மெமோரியல் ஜெம் கிரனைட்ஸ் ஹஸ் டன். ஸோ கிரேட். நம்ம உள்ளே போய் ஒரு பார்த்துக்கலாங்களா? வியூவர்ஸ், நாம் இப்போது இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளார இருக்கிறோம். இந்த மான்யூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, இதுதான் மான்யூமெண்ட்ஸ். அண்ட் இதுதான் ஸ்லாப்ஸு. ஸோ this is what, can you explain to us? These are monuments. Okay. For different customers, this is where we keep for inspection. Okay. Inspection last each buyer nominates a inspection agent. Oh okay. So avanga vandu inspect பண்றதுக்கு, and first we do our inspection. அதுக்கு அப்புறம் the external inspectors come to check if everything is correct. Okay. And they want to check if there is a color and color variation nariya irukudha. Okay. If there's any band which is unusual. Okay. Anything they want to come and check here. Okay. காமனாக வந்து என்ன பார்ப்பாங்க இந்த இதில் வந்து when they are inspecting, what do they actually see? The first and foremost thing is they want to check if there is a small air crack, fissure crack அப்படினுவாங்க. Okay. Fissure crack இருக்கும்போது, because when it's laid in the cemetery, during heavy winters, water will go inside and freeze and when it's expanding and contracting, it can break. The crack will expand and sort of break. Okay. So especially one of our biggest market is German market. Okay. During that time Germans are more quality conscious. Okay. So they look at first the cracks. And after that they look at colors. Okay. And colors and patches. Okay. For example, in the material எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, if that black is a bit too much, it becomes a patch. Okay. So depending on the customer, one likes that natural patch, another would say that this is a defect and I would want another piece. பட் ஏன்னா உங்களுக்கு முதல்ல சாம்பிள் மாதிரி எதாவது அமுச்சுட்ருவாங்களா, எனக்கு இப்படி தான் வேணும், இந்த மாதிரி இதில் தான் வேணும்? பிகாஸ் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்புறமேல் வேண்டாம்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுறது? சம்டைம்ஸ் when the sizes come, நாங்கள் எல்லாம் அலாட் பண்ணுற போதே, ஓகே நிறைய பேட்ச் இருக்குன்னா we reject it at the allotting phase. It's at the first phase. Okay. But most of the times during polishing phase la கண்டுபிடிக்க முடியும் how intense the patch or crack is. Okay. Yeah. So அந்த இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க?
இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் வந்தது. வாட் யூ டூ வித் இட்? We have to deal with it. வேற யாருக்காவது கொடுக்கலாம். We stock it up here. Okay. And we see suppose ஒரு particular area எடுத்து கட் பண்ணிட்டு ஒரு சைஸா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிலதுல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இத மட்டும் கட் பண்ணிட்டு இத மட்டும் கட் பண்ணிட்டு நம்ம something else can be used for if the thickness and if the specifications match. Okay. So generally ஒரு கல் வந்து என்ன thickness இருக்கு? Monumentக்கு about anywhere between 12 to 18 centimeter thickness போகும். For monument, and this is called the headstone. This is called the curve. All the side pieces are called the curve. And then the top. And the top comes the cover plate. Okay. So these are mainly இதெல்லாம் வந்து European market and US market, no? Yes, West and East Europe. Okay. And these days we have started doing more of Eastern Europe market, because they are also opening up, because you know that from the Soviet Union dictatorship and communist idella konja now things are changing. So we see a bright future in Eastern Europe markets. Okay. Southeast Asia, is there any market? Southeast Asia, once upon a time, even like when I'm Southeast Asian edutittu, I'll also include Japan and let's put Asia, that side of Asia. The entire market was with Indians. But after the Chinese got inside this market, that market entirely went to China. And only for some, like I told you, very premium blacks, the market is still with us. Yeah. So angiyum stones are available. China liyum you get granite. There are a lot of granite available in China, but very inferior quality, very basic grays, and which is not suitable for the monument market or for the slab market. It is suitable for the cheaper it's suitable for the cheaper range. பரவாயில்ல. நாம் கல்ஃப்லாம் வந்து பெட்ரோலுக்கு எப்படி ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கோ அது மாதிரி கிரனைட்டில் நல்ல வேலை கடவுள் வந்து இந்தியாவுக்கு கொடுத்துருக்காரு. அண்ட் இது எவ்வளோ வருஷத்துக்கு இந்த டெபாசிட்ஸ்லாம் தாங்கும் இந்தியாவில்? I would say at least another 100 plus years. 100 plus years. Okay, fantastic. So இந்த மாதிரி நாம பெரிய பெரிய ஜாயிண்ட் சாஸ்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம என்ன அதை போய் எப்படி பண்ணுறாங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் மட்டும் பார்த்துக்கலாமா? ஷுவர். பிகாஸ் ஸோ நாம் இப்போ வந்து இந்த கல் பிளாக்ஸாக இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறோம். ஸோ இப்படி தான் அங்கே குவாரிலேருந்து இட் கம்ஸ் அஸ் பிக் பிளாக்ஸ். இது அடுத்த ஒரு ஸ்டெப் எப்படி என்ன பண்ணுறீங்க? So from different states we get blocks. Okay. For example, these are from Rajasthan lende naanga vaangrom. Okay. These are called sandstone, quartzites. Okay. So different types of stones. Okay. So when the first inge vandone we segregate to size and what is immediately wanted for the next process next order. Okay. From there it goes to the block saw. It's a big saw which cuts the stone okay in the machine. Okay. ஸோ இந்த இது வந்து இப்போது ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அங்கே இங்கே வந்துருச்சு, இந்த ஸ்டோன் இங்கே வந்துருச்சு, இங்கேருந்து முடிஞ்சு ஒரு மான்யூமெண்ட் ஆக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும்? It takes at least 6 to 7 hours. Okay, that's all? No, I'm talking about a small monument. Okay. But this takes about 1 square feet, one square meter to cut. 1 square meter takes 1 hour. Okay. But if you focus on one ready piece, as in if you take the slab out from here, it takes only 7-8 hours. Okay. But I'm saying provided the blocketing is already done. Okay. But when we cut the block, we cut for different thicknesses also. Okay. So adanal it will be slightly longer. So rendu order onna cut pannirvom, rendu moonu order onna cut pannirvom. So then it's gone for allotting. Apro it's a huge process. From edge cutting, polishing, milling, grinding. Okay. A lot of process involved. Wow. So இந்த இது இங்கிருந்து then it goes to this giant saw மூலமா கட் பண்றாங்க. Is there they're saying water some laser new methods have come to cut this? For this thickness, because it is going so deep, the new methods are wire.
but wire has come into the market for quite some time. Okay. And wires are slightly better because it can cut, it's more efficient in terms of power consumption, and also efficient to cut tall blocks. Okay. Okay. So that is more efficient. Wire. Wire. The wire is there. Okay. It's called wire saw. Wire saw. Okay. Yeah. But like you said, the water is essential for cutting the block, because cooling. It gives it acts as a cooling agent. Okay. Because otherwise on the speed la cut பண்றம்போது a lot of fire is produced. Okay. So in the general, certain industries are driven by electricity. நிறைய electricity consumption இருக்கும் அப்படிங்கறாங்க. இங்க how is the what is the real, apart from the stone, what is the other raw materials available or consuming goods available? You mean in terms of yeah, இப்போ வந்து நீங்க நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்றது வேற எதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க? We spend on labor. Labor, because now things are moving towards from fixed labor to contract labor basis போறம்போது, so people want to finish more, which is also good for us because more materials are efficiency is better. But the only thing is a little bit accuracy also a little bit falls down by small points. Okay. Because they want to put more feed. Okay. They want to give more feed to increase the output. Okay. Okay. But that becomes a significant cost, because some of these processes like grinding, it requires some special skills to do curves, then to do different shapes. It requires skill. Okay. Okay. So இதெல்லாம் இப்போ நிறைய industries are now dominated by North Indians. இங்க we don't get labor. இங்க how is it in your industry? Here also we have a lot of laborers from North India, and we provide accommodation to them recently. Okay. So that, and also they also feel that there's more earning capability and more better work than from their hometown. Oh, okay, okay, good. So இந்த இதுல வந்து we are seeing only lot of giant saws over here. Correct. இது எல்லாமே இந்த கட் பண்றதாங்க. How what is the process? இந்த இதுக்கு அப்புறம் நீங்க giant sawல கட் பண்ணிருது, then it goes to the next. From here it goes to the allotting stage, where the material is looked for defects. இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம், அந்த சைஸ் வருது, so this size could be used for in the monument. So smaller monuments, even if defects, you can slightly ignore the defects and put it in the this size could be used. Okay. Allotting is a very important area. Area, and also in this, like one material which is appealing to one customer, not appealing to the other customer. So the person at allotting should know, okay, this can be used for another customer. Okay. Some people prefer a darker blue, some prefer only light blue. Okay. Some people prefer a sort of a combination of both, a very medium color. So okay, great. So இத வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப you can't really predict all these things, no? இது எப்படி ஷைன் பண்ணதுக்கு, அந்த ஷைனிங் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு தெரிய வரல. ஜஸ்ட் ஒரு ஓகே பாலிஷ் ஒன்னு போடுவோம். Okay. So ஒரு ஏரியா மட்டும் சின்னதா ஒரு ஆட்டோ பாலிஷ் மெஷின்ல போட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 2-3 minutes ஓட்டி பார்த்தா அதுல லைட்டா you can get the feel of the color. From there we take a decision, okay, this material is suitable, this color can be used or not. Fantastic. Great. So we are running out of time. So much I have learnt. I'm sure நீங்களும் நிறைய கத்துக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு questions இருந்ததுன்னா யூடியூப்பில் நம்மவர் ஸ்பேஸ் Jawahar டிவின்னு போட்டிங்கன்னா அதில் இந்த வீடியோஸ் are there. அதில் you can punch in your questions, and the expert will be more than happy to உங்களுக்கு clarify பண்ணுறதுக்கு அவங்களும் ரெடியாக இருப்பாங்க. And இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் எவ்ரி வீக் 12 to 1 on Sunday நம்ம ஒரு நிகழ்ச்சியில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதை வந்து பாருங்கள், அண்ட் உங்கள் யூடியூப்பில் இருக்கிற இந்த லிங்க்கை வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ வாட் do you want to tell the viewers on your last word? This is a world of distractions. Okay. So for hard work you need to start really early.
and spend extra hours. Only then you get the result. If you spend even 2-3 hours extra a day and add that up for a year, you can do wonders. That extra hours. Only if you start early, you can come out of the distractions and calls. So I think focus and hard work is what I want to emphasize on. So இது வந்து மிஸ்டர் அர்ஜுன் ஆசை தம்பியோட அவரோட இது ஃபேஸ்புக்லேருந்தே தெரியுது. ஹீ டசன்ட் வேஸ்ட் டைம் அட் ஆல். வெரி டிசிப்ளின்ட் ஃபேமிலி, வெரி டிசிப்ளின்ட் பர்சன் அண்ட் வெரி நைஸ் பர்சன். இவர்கிட்ட நிறையா நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஐம் ஷுர் நீங்களும் நிறையா கற்றுட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி சர்டன் ஸ்மால் டிப்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கலாம், ஒரு நல்ல சந்தோஷமாகவும் இருக்கலாம். நன்றி viewers. Signing off from here, Mr. Arjun and Dr. Sashi Kumar. Thank you.